Hay personas que después de años de vivir en alerta constante, finalmente consiguen lo que llevaban tiempo pidiendo, un trabajo estable, una relación tranquila, unas vacaciones sin sobresaltos, y en vez de sentir alivio se enferman, literalmente. Un resfriado que no tenía por qué llegar, un dolor de espalda, que pers justo el primer fin de semana, libre en meses, una crisis de ansiedad en mitad de unas vacaciones perfectas. Jacobo Grinberg documentó este fenómeno desde el electroencefalograma. María Sabina lo trataba sin saberlo desde hace generaciones en sus veladas de curación. Y lo que ambos encontraron es tan incómodo como revelador. El cuerpo humano, después de suficiente tiempo en alerta puede llegar a tratar la coma como una amenaza. Esto no es una metáfora, es literalmente lo que sugieren los registros que dijo Grinberg, y lo que sostenía Sabina en cada velada, que oficiaba en la Sierra de Oaxaca. Y antes de que termine este video vas a entender por qué tu propio cuerpo, en el momento exacto en que por fin puede descansar, puede estar boicotando es descanso de formas que ni siquiera reconoces como boicot. Quedate porque en unos minutos vas a conocer un fenómeno que Sabina documentaba con un hombre propio en su tradición curativa y que Grinberg terminaría describiendo décadas después con instrumentos de laboratorio sin que ninguno de los dos supiera del trabajo del otro. Antes de seguir, es falta plantear el problema con toda su crudeza. Y aquí va la primera pregunta que quiero que respondas en los comentarios antes de seguir viendo. ¿Te ha pasado que justo cuando por fin puedes relajarte, tu cuerpo es exactamente lo contrario? Escribe sí o no, y si quieres, que en tonos que forma tomo. Un dolor de cabeza, un catarro, una discusión que provocas sin necesidad, una inquietud, que no te dejaba disfrutar el descanso que tanto habías esperado. Vamos a volver sobre esto más adelante en el video, porque lo que vas a leer en los comentarios de otras personas probablemente confirma un patrón que la ciencia y la tradición documentaron por separado mucho antes de que tú lo vivieras en carne propia. Jacobo Grinberg Silva, bo el neurocientífico mexicano que fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, se topó con este fenómeno estudiando a sujetos con historiales de estrés crónico severo. Notó algo que no esperaba encontrar. Cuando estos sujetos entraban en condiciones de relajación experimental, en vez de mostrar los patrones de electroencefalograma asociados normalmente con la coma, su actividad cerebral mostraba señales de alerta que paradójicamente aumentaban en el momento exacto en que el entorno se volvía más seguro y más tranquilo. Grinberg empezó a llamar a esto homeostasis neurológica desplazada. La idea resumida es la siguiente. La homeostasis es el proceso por el cual el cuerpo mantiene un equilibrio interno estable, ajustando constantemente variables como la temperatura, el ritmo cardíaco o los niveles hormonales alrededor de un punto de referencia. Es punto de referencia, según Grinberg, no es fijo de nacimiento. Se recalibra con la experiencia repetida, y en una persona que ha vivido suficiente tiempo bajo estrés crónico, es punto de referencia se desplaza hacia arriba. El cuerpo empieza a considerar normal un nivel de activación que para cualquier estándar médico sigue siendo alerta, no descanso. Esto significa algo perturbador.
Cuando una persona con este patrón finalmente experimenta como real, su cuerpo no le interpreta como el retorno a un estado natural, le interpreta como una desviación de lo que ha aprendido e considera normal, y el cuerpo, siempre que detecta una desviación de su punto de referencia, si cual si es punto, activa mecanismos para corregirla y devolver el sistema a su equilibrio habitual. Si es equilibrio habitual es la alerta, el cuerpo literalmente va a trabajar para sacar de la cama y devolver a la alerta que considera su estado correcto. Aquí conviene hacer una pausa honesta porque este video no está para vender una certeza que no existe. Los estudios de Grinberg sobre homeostasis neurológica desplazada como buena parte de su obra experimental no fueron replicados de forma independiente bajo conditions que satisficieron a la comunidad científica internacional en su totalidad. Dicho esto, el concepto general de que el cuerpo se adapta a niveles crónicos de estrés, y después trata la ausencia de estrés como una anomalía tan hoy un respaldo mucho más amplio en la literatura científica sobre estrés crónico y sistema nervioso autónomo desarrollada de forma completamente independiente de la obra de Grinberg. Lo que el documento con las limitaciones de su época y de sus recursos apuntaba hacia algo que investigaciones posteriores, mucho mejor financiadas y con muestras más amplias terminarían confirmando desde otros ángulos. Vamos a quedarnos con esta idea unos segundos porque en unos minutos vas a ver cómo se conecta de una forma que probablemente no esperas con algo que María Sabina describía en sus veladas curación décadas antes de que Grinberg empezara su carrera. Si todavía no te has suscrito a este canal, este es el momento exacto para hacerlo, porque en unos minutos vas a conocer un fenómeno de la tradición curativa mazatca que tiene un nombre propio, y que explica desde un lenguaje completamente distinto al de Grinberg, porque la sanación muchas veces empeora las cosas antes de mejorarlas. En la red de la conciencia investigamos estas conexiones documentadas entre ciencia de frontera y sabiduría tradicional, sin dogma y sin certezas baratas, solo con los hechos y las preguntas. Esos hechos de ya abiertos. María Sabina nació en 1894 en Huautla de Jiménez, en la Sierra Mazatca de Oaxaca, en una pobreza que hoy cuesta imaginar. Se convirtió en una sabia capaz de oficiar veladas nocturnas, ceremonias en los que ingería los hongos que llamaba los niños santos, para entrar en un estado de conciencia que le permite, según su propia descripción, ver la enfermedad de las personas que acudían a ella y encontrar la forma de sanarlas. Aquí es, falta otra pose de honestidad necesaria, porque este es un tema delicado. Los hongos que utilizaba María Sabina en sus ceremonias son sustancias psicoactivas, y su consumo conlleva riesgos legales y de salud que varían enormemente según el contexto, la dosis, y el estado físico y psicológico de cada persona. Este video no es una invitación a consumir psilocibina ni ninguna otra sustancia, y nada de lo que se cuenta aquí sustituye la orientación de un profesional de la salud física o mental. Lo que vamos a analizar es el contenido de la tradición curativa de María Sabina, tal como ella misma lo transmitió, desde una perspectiva antropológica y histórica, no como una recomendación de consumo. Dicho esto, Sabina describía
según recogió el poeta Álvaro Estrada en las conversaciones que mantuvo con ella durante años. Un fenómeno que ella conoce bien y para el que tenía una explicación propia dentro de su tradición. Personas que después de una velada exitosa en la que el diagnóstico había sido correcto y la ceremonia había avanzado con normalidad, empeoraban durante los días siguientes. En vez de mejorar de inmediato fiebre, agitación, insomnio, incluso episodios de llanto incontrolable que no habían aparecido durante la propia ceremonia. Sabina no interpretaba esto como un fracaso de la velada, lo interpretaba como parte necesaria del proceso, algo que ella describía como el cuerpo peleando contra la sanación antes de aceptarla del todo. Existe en que este periodo de empeoramiento aparente era paradójicamente una señal de que el tratamiento estaba funcionando, no de que hubiera fallado. Y adversa a las familias de sus pacientes que no se alarmaran y buscaran otra cura durante esos días, por interrumpir el proceso en espanto podía dejarlo peor que si nunca se hubiera iniciado. Este fenómeno que la propia tradición mazatca nombraba con un término específico en su idioma, guarda un parecido notable con algo que la medicina y la psicología contemporáneas han documentado de forma independiente en distintos contextos terapéuticos. La crisis curativa, un periodo de empeoramiento temporal de síntomas, que puede aparecer cuando un proceso de sanación físico o emocional empieza a movilizar algo que el cuerpo o la mente habían mantenido contenido durante mucho tiempo. Cuéntanos en los comentarios si esto te resuena. ¿Has notado alguna vez que justo cuando empezabas a sentir mejor de algo y fuera un problema físico o emocional, las cosas parecieran empeorar brevemente antes de mejorar de verdad? Escribe tu experiencia porque este patrón documentado tanto por Grinberg como por Sabina desde mundos completamente distintos repetirse con una frecuencia que merece la pena que discutamos entre todos en esta comunidad. Vamos ahora con el mecanismo completo que conecta ambos fenómenos, porque este aquí hemos descrito el que, pero todavía no el por qué. Grinberg en sus estudios sobre homeostasis neurológica desplazada proponía que el cuerpo, ante una desviación de su punto de referencia habitual, no se limita a notar el cambio de forma pasiva. Activa mecanismos correctivos concretos, aumento de tensión muscular, liberación de hormonas de estrés, generación de pensamientos de preocupación que justifican mantener la alerta. Estos mecanismos en una persona con el punto de referencia desplazado hacia la alerta crónica se activan precisamente cuando el entorno se vuelve más tranquilo, no cuando se vuelve más peligroso, porque es la tranquilidad la que representa la desviación respecto a lo que el cuerpo ha aprendido a esperar. Esto explica el catarro que aparece el primer fin de semana libre en meses. No es casualidad ni mala suerte. El sistema inmune, según investigaciones independientes sobre estrés crónico, que confirman de forma más amplia lo que Grinberg empezó a documentar, suele estar parcialmente suprimido durante periodos de estrés sostenido, precisamente porque el cuerpo prioriza los recursos hacia los sistemas de alerta inmediata. Cuando el estrés finalmente baja,
el sistema inmune liberado de esa supresión puede mostrar una respuesta más intensa a virus o bacterias que ya estaban presentes mientras estabas bajo estrés, generando síntomas que aparecen de forma frustrante, justo cuando por fin podías descansar. Sabina, sin ningún vocabulario de sistema inmune ni de hormonas de estrés, describía este mismo fenómeno en términos de espíritu y de cuerpo desincronizado. Sostenía que cuando una persona vivía mucho tiempo bajo miedo o presión constante, su cuerpo y su espíritu, en el lenguaje de su tradición, se acostumbraban a moverse juntos en ese estado de alerta, y que separarlos de golpe, aunque fuera para bien, generaba una especie de desajuste temporal, que se manifestaba como enfermedad física antes de resolverse en coma genuina. Este canal no está afirmando que el concepto tradicional de espíritu, tal como lo describía Sabina, sea equivalente científicamente al sistema inmune o al sistema nervioso autónomo que describe la medicina contemporánea. Lo que estamos señalando es que dos formas de conocimiento completamente distintas, sin ningún contacto entre sí, llegaron a describir el mismo patrón observable. El cuerpo humano no pasa del estrés crónico a la cama de forma instantánea y sin fricción. Y esa fricción muchas veces se manifiesta como síntomas que empeoran justo antes de mejorar. Pero eso no es lo más impactante de esta historia. Lo que viene ahora es un caso documentado dentro del propio archivo de trabajo de Grinberg, que ilustra este fenómeno con un nivel de detalle que pocas veces se cuenta. Entre los sujetos que colaboran con el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, había un hombre que llevaba varios años trabajando en condiciones de altísima presión, con jornadas extendidas y responsabilidades constantes antes de finalmente tomar unas vacaciones de 2 semanas. Los primeros en mucho tiempo, según su propio relato conservado en las notas de Grinberg, pasó los primeros 3 días de esas vacaciones con un malestar físico intenso, dolores de cabeza, insomnio, a pesar del cansancio y una sensación de inquietud, el que él mismo describía como no saber qué hacer con tanto tiempo libre. Grinberg, que lo conoce por haber participado antes en otros protocolos de investigación, le realizó un registro de electroencefalograma durante esos días, encontrando el patrón que había empezado a documentar en otros sujetos. Actividad de fondo elevada, inconsistente con lo que cabría esperar de alguien, en un entorno objetivamente relajado y sin ninguna exigencia inmediata. Hacia el cuarto y quinto día, el patrón empezó a normalizarse y el hombre reportó por primera vez desde el inicio de sus vacaciones sentirse genuinamente descansado. Grinberg documentó este caso como evidencia de que el proceso de recalibración del punto de referencia homeostático no era instantáneo. Requería, según sus propias observaciones, un periodo de transición durante el cual el cuerpo literalmente seguía funcionando según el patrón antiguo antes de poder ajustarse al nuevo entorno. Y ese periodo de transición era precisamente donde aparecían los síntomas más incómodos. Este caso, con la limitación de ser un solo registro documentado y no una muestra amplia, conecta de forma notable con lo que Sabina insiste a las familias de sus pacientes, que el periodo
Maelstar tras una sanación exitosa no debía interrumpirse ni tratarse como un fracaso, sino sostenerse con paciencia porque formaba parte necesaria del propio proceso de recalibración. Escribe en los comentarios cuánto tiempo sueles tardar tú en aterrizar de verdad cuando por fin tienes un descanso después de un periodo de mucha exigencia. Un día, 3 días, una semana entera. Esta información comparada entre distintas personas que ven este canal puede ayudarnos a entender mejor cuánto varía este proceso de una persona a otra y qué factores podrían estar influyendo en esa diferencia. Quedet porque todavía queda un ángulo más de esta historia, quizás el que más te va a tocar de cerca, reconociste en la pregunta que hicimos al inicio de este video. Vamos con un segundo caso distinto al del hombre en vacaciones que conecta con algo todavía más cotidiano, las relaciones personales. Una mujer que colaboró con el Instituto de Grinberg describía un patrón que ella misma reconoce, pero no lograba explicar. Cada vez que una relación empezaba a sentirse verdaderamente estable y tranquila, sin los conflictos y la incertidumbre a los que estaba acostumbrada por relaciones anteriores, empezaba a generar pequeñas discusiones y casi sin darse cuenta sobre temas que en el fondo no le importaban tanto. Grinberg, al analizar su caso, junto con sus registros de atención, le mostró algo que ella no había considerado. Sus discusiones no aparecían en los momentos de mayor tensión de la relación, sino casi sistemáticamente en los momentos de mayor calma sostenida. Su sistema nervioso entrenado durante años en relaciones inestables parecía generar activamente el tipo de fricción que consideraba normal, precisamente cuando la ausencia de esa fricción se prolongaba más de lo que su propio punto de referencia homeostático podía tolerar sin intervenir. Esto conecta con algo que Sabina describía en un registro distinto de sus veladas, relacionado no con enfermedad física, sino con lo que ella llamaba en su propio lenguaje un espíritu inquieto que no sabe estar en paz. Contaba que algunas personas después de recibir sanación para un problema de salud o de conflicto familiar volvían semanas después describiendo una inquietud nueva sin ningún síntoma físico claro. Simplemente la sensación de no saber qué hacer consigo mismas ahora que el problema que los había ocupado durante tanto tiempo ya no estaba presente. Sabina interpretaba esto como parte del mismo proceso de reajuste. El cuerpo y el espíritu acostumbrados a organizarse alrededor de un problema constante necesitaban tiempo para aprender a organizarse alrededor de su ausencia. Dato incómodo y hay que decirlo con toda claridad. Ni el modelo de Grinberg ni la tradición de Sabina explican esto como un defecto de carácter, ni como sabotaje consciente. Ambos lo describían como un proceso fisiológico y en el lenguaje de Sabina, espiritual que ocurre por debajo de la voluntad consciente de la persona. Esto no significa que no se puede hacer nada al respecto, pero sí significa que culpabilizar a ti mismo por generar conflicto justo cuando las cosas van bien según todo lo que hemos revisado hoy, una forma poco útil y poco precisa de entender lo que realmente está pasando en tu sistema nervioso. Vamos con un dato biográfico de Grinberg que conecta directamente con esta idea de recalibración gradual y que ayuda
entender por qué él mismo insiste en la paciencia como parte central de cualquier proceso de cambio real. Antes de fundar su propio instituto, Grinberg realizó una estancia de investigación en la Universidad de Stanford, donde entró en contacto con investigaciones sobre plasticidad cerebral que en México todavía se consideraban marginales en los años 70. Esta formación lo convenció de que el cerebro, y por extensión el sistema nervioso completo, no se reorganiza de forma instantánea ante ningún cambio, ni positivo ni negativo. Los patrones se condensan con repetición, y por lo tanto también necesitan repetición para deshacerse. No un solo evento, por decido que si es evento. Esto explica por qué la coma que finalmente llega después de años de alerta no se siente al principio como coma genuina. El cerebro, entrenado durante años e interpreta la ausencia de amenaza inmediata como sospechosa, necesita repetir la experiencia de coma muchas veces antes de empezar a considerarla su nuevo estado de referencia. Grinberg documentó que este proceso en sus sujetos con estrés crónico severo solía requerir semanas o meses de exposición sostenida en un entorno genuinamente tranquilo, no unos pocos días de vacaciones ni un solo fin de semana de descanso. Vamos con un dato final de la propia María Sabina que conecta con esta misma idea de repetición necesaria y que casi nunca se menciona junto al resto de su biografía. Sabina insiste, según recogió Estrada, en que la sanación completa de un caso complicado casi nunca se lograba en una sola velada. Recomendaba para los casos más profundos una serie de veladas espaciadas en el tiempo, no como un ritual repetido sin sentido, sino porque consideraba que cada sesión avanzaba un poco más en el proceso de reajust del cuerpo y el espíritu, y que intentar comprimir ese proceso en una sola noche, por intensa que fuera la ceremonia, rara vez produce un cambio que se sostuviera en el tiempo. Esta insistencia en la repetición, tanto en el laboratorio de Grinberg como en las veladas de Sabina, contradice directamente una expectativa muy común hoy en día, que basta con un solo momento de descanso, una sola terapia, una sola experiencia transformadora para resolver años de acumulación de estrés. Ambos, desde sus mundos completamente distintos, sugieren algo mucho menos vistoso, pero mucho más honesto. La recalibración del cuerpo lleva tiempo, y ese tiempo no se puede hacerlo solo con más intensidad en un solo intento. Vamos con un ángulo más, uno que conecta con la propia infancia de Sabina y que ilumina desde otro lugar porque ella entendía también este proceso de reajust gradual. Sabina relataba, según recogió Estrada, que ella misma había pasado buena parte de su infancia en una pobreza extrema, con hambre frecuente y con la muerte de su padre en circunstancias violentas, marcando buena parte de su primera década de vida. Describía que incluso años después, cuando su situación material había mejorado ligeramente gracias a su trabajo como curandera reconocida en su comunidad, seguía sintiendo durante mucho tiempo una inquietud que no lograba explicar del todo, una incapacidad para disfrutar plenamente de la comida o del descanso incluso cuando ya no había ninguna escasez real que los amenazara. Cantaba que fue con los años y con su propia práctica repetida de las veladas
que empiezo a notar que esa inquiet, ad si iba reducción, do poco a poco sin que ella pudiera señalar un momento exacto en que hubiera desaparecido del todo. Esta descripción en primera persona, y sin ningún vocabulario técnico, coincide de forma notable con el propio modelo de recalibración gradual que Grinberg documentaria de codas displays desde el laboratorio. No hay un interruptor que se apaga de golpe. Hay un proceso lento con avances y retrocesos que se sostienen con repetición. Grinberg hacia el final de su carrera llegó a una conclusión precisa sobre su propio concepto de campo sintético, que en sus últimos años dejó de entender como algo fijo y externo para describirlo como algo que el propio sistema nervioso genera activamente, momento a momento, a partir de la experiencia acumulada. Si tu campo sintético, tu forma particular de generar y de percibir la realidad se construye, yo en parte a partir de años de alerta constante, entonces la calma que finalmente llega no puede simplemente sustituir. Yo es patrón de la noche a la mañana, tiene que generas con la misma paciencia y la misma repetición con los que se generó el patrón anterior. Vamos ahora con algo que probablemente te estás preguntando en este punto del video. Si el cuerpo rechaza la calma después de vivir en alerta, ¿significa esto que hay que resignarse a vivir así, o hay algo que se puede hacer al respecto? Grinberg en los años en que desarrolló su modelo completo, identificó algunos elementos que parecían facilitar el proceso de recalibración sin pretender ofrecer una solución instantánea, porque como hemos dicho, ni él ni Sabina sostenían que existiera tal cosa. El primero era la exposición gradual y sostenida a la calma en vez de intentos aislados. Un fin de semana de descanso, según sus propios registros, rara vez era suficiente para iniciar siquiera el proceso de recalibración. Lo que parecía marcar una diferencia real era la exposición repetida, incluso en dosis pequeñas a lo largo de semanas. 15 minutos de calma genuina cada día, sostenidos durante mucho tiempo, tenían más efecto que un solo fin de semana intensivo de relajación ocasional. El segundo elemento era la observación sin juicio de los propios síntomas de rechazo a la calma, sin interpretarlos como fracaso. Grinberg insiste en que sus sujetos, al notar los primeros síntomas de malestar durante un periodo de descanso, tendían a interpretar eso como evidencia de que algo estaba mal con ellos o de que no merecían realmente descansar. Les enseñaba, en cambio, a nombrar el proceso. Esto es mi cuerpo registrándos, no una señal de que algo va mal. Y simple cambio de interpretación, según documento en varios de sus casos, reduce la intensidad con la que la persona reaccionaba a sus propios síntomas de malestar, evitando que la ansiedad sobre el malestar se sumara al malestar original. El tercer elemento, y este conecta directamente con lo que Sabina insiste a las familias de sus pacientes, era no interrumpir el proceso al primer síntoma de empeoramiento. Esto es importante decirlo con matices. Si el malestar es intenso, persistente o te genera preocupación real sobre tu salud física o mental, la recomendación honesta de este canal es siempre consultar con un profesional. Lo que tanto Grinberg como Sabina señalaban es que un periodo breve de incomodidad dentro de lo razonable no debía interpretarse automáticamente como una señal de que había que abandonar el proceso
de recalibración hacia la cama, siempre que es males, a no fuera preocupante en sí mismo. Vamos con otro ángulo importante, uno que Grinberg estudió específicamente en relación con el entorno moderno y que ayuda a entender por qué este fenómeno percibes vuelto más común en las últimas décadas. El ritmo de vida contemporáneo con la disponibilidad constante que exige el trabajo a través del teléfono, la comparación social permanente a través de redes, y la expectativa cultural de estar siempre ocupado y siempre productivo genera un entorno donde el punto de referencia homeostático de muchas personas nunca tiene la oportunidad de descender durante periodos prolongados. Grinberg no vivió para ver el nivel actual de esta dinámica, pero su modelo teórico predice con bastante precisión lo que ocurre en un sistema nervioso que rara vez tiene la oportunidad de experimentar como sostenida el tiempo suficiente como para empezar siquiera el proceso de recalibración. Esto significa que para mucha gente hoy el problema no es solo que su cuerpo rechaza la cama cuando por fin llega, es que la cama en la cantidad y la duración necesarias para iniciar cualquier recalibras yon real casi nunca llega en primer lugar. Un descanso de 15 minutos interrumpido constantemente por notifications no ofrece al sistema nervioso el tiempo continuo que, según los propios registros de Grinberg, parece necesario para empezar a generar una impresión distinta a la de alerta constante. Que en tonos en los comentarios cuánto tiempo real de coma sin interruptions logras tener en un día normal de tu vida. No nos referimos a estar sentados sin hacer nada mientras revisas el teléfono. Nos referimos a minutos reales sin ninguna interrupción digital ni mental, dedicados solo a estar tranquilo. Muchas personas al hacer esta pregunta por primera vez se sorprenden de lo bajo que es número y creemos que puede ser revelador comparar respuestas entre quienes ven más. Uno que conecta con la responsabilidad de este canal al hablar de un tema que puede sonar desalentador si no se explica con cuidado. Ni Grinberg ni Sabina sugerían que este proceso de recalibración fuera imposible, ni que estuviera reservado solo para quienes tienen la posibilidad de tomar meses de descanso completo. Ambos documentaron que dosis pequeñas, pero sostenidas y constantes de calma real, integradas en la vida cotidiana de la persona, sin necesidad de cambios drásticos de circunstancias externas, producen avances reales aunque graduales en la recalibración de ese punto de referencia. Vamos con un tercer caso documentado distinto a los dos anteriores, que conecta con algo que probablemente muchas personas viendo este video reconocen sin haber pedido nombrarlo hasta ahora. La incomodidad física concreta que aparece durante la cama, no solo la conductual. Uno de los sujetos que colaboró con el Instituto de Grinberg describía algo más específico. Cada vez que lograba sentarse sin hacer nada, sin ninguna tarea pendiente, sin ninguna pantalla delante, empezaba a sentir un hormigueo incómodo en las piernas y una necesidad casi física de moverse, de levantarse, de encontrar algo que hacer. Había probado sin éxito distintas formas de ignorar esta sensación, inclinando forzarse a quedarse quieto, lo cual, según su propio relato, solo empeoraba la incomodidad. Grinberg, al estudiar su electroencefalograma durante estos episodios, encontró un patrón consistente con lo que había documentado en otros sujetos con estrés crónico.
La actividad cerebral asociada con la planificación y la anticipación de tareas se mantiene elevada incluso en ausencia de ninguna tarea real que planificar, como si el cerebro acostumbrado a operar en modo de gestión constante no supiera literalmente que hacer con la ausencia de algo que gestionar y generara en su lugar una inquietud física que empujaba a la persona a buscar algo. Cualquier cosa que ocupara ese espacio es todo conectado con algo que puede sonar contraintuitivo, pero que Grinberg documentó de forma consistente. La solución no era force, a la quietud absoluta desde el principio. Recomendaba para estos casos permitir algo de movimiento suave durante los primeros minutos de cualquier práctica de descanso, como caminar despacio o hacer estiramientos ligeros antes de intento. La quietud completa, dando al cuerpo una transición gradual en vez de exigir un cambio abrupto de un extremo al otro. María Sabina, dentro de la estructura de sus propias veladas, incorporaba algo parecido sin ningún vocabulario técnico. La ceremonia no empezaba directamente con la quietud total. Incluía una fase inicial de preparación con movimiento, con la limpia ritual, con el propio acto de sentarse y acomodarse antes de entrar en la fase más profunda de inmovilidad y silencio sostenido. Esta estructura gradual presente tanto en el protocolo de Grinberg como en la tradición ritual de Sabina sugiere que el cuerpo necesita una transición, no un salto directo para aceptar un estado tan distinto al que está acostumbrado a sostener. Vamos con un aspecto más de esta historia, uno que conecta con la propia comunidad de Sabina y con algo que rara vez se cuenta junto a su biografía más conocida. Sabina no era la única sabia de su comunidad y ella misma reconoce, según los relatos recogidos por Estrada, que distintas curanderas mágicas tenían formas ligeramente distintas de acompañar este periodo de reyes tras la sanación. Algunas insisten en que la familia del paciente debía turnarse para acompañarlo constantemente durante los días posteriores a la velada, sin dejarlo solo en ningún momento, precisamente por la inquietud y el malestar que solía aparecer en ese periodo. Sabina consideraba esta compañía sostenida una parte tan importante del proceso curativo como la propia ceremonia, sosteniendo que la soledad durante el periodo de reyes podía hacer que la persona, angustiada por su propio malestar sin explicación aparente, buscara formas de regresar rápidamente a su antiguo patrón de alerta, solo para aliviar la incomodidad de la transición. Esto conecta con algo que la investigación contemporánea sobre estrés y regulación emocional, completamente independiente tanto de Sabina como de Grinberg, ha documentado de forma consistente la presencia de otra persona calmada y disponible. Ayuda al sistema nervioso a regularse con más facilidad, que el intento de regularse en completa soledad, un fenómeno que en ciertos marcos académicos se describe como corregulación. Sabina, sin ningún acceso a este vocabulario, había legado a través de generaciones de práctica curativa transmitida oralmente a una conclusión práctica muy similar. Esto tiene una implicación directa para ti, si te reconociste en algo de lo que hemos descrito hoy. Si notas que tu cuerpo rechaza la calma confusa cuando estás completamente solo, podría valer la pena buscar durante los periodos de mayor dificultad para descansar la compañía de alguien
quinti sintus seguro, no necesariamente para hablar del problema, sino simplemente para estar presente mientras tu propio sistema nervioso aprende poco a poco a tolerar la coma sin sentirse en peligro. Escribe en los comentarios si alguna vez has notado que te resulta más fácil relajar de verdad estando acompañado de alguien de confianza que estando completamente solo, o si te pasa exactamente lo contrario. Las respuestas de esta comunidad comparadas entre sí pueden ayudarnos a entender mejor cuánto varía este patrón de una persona a otra.